nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Ni watindane samona museisia wa Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba studio ni twatindane sana Indonesia bikasa umwana nusu sasia va Kenya ni winda ya kumanithia maundu ala mekikie maundu ni ma uteti maundu ni ma uemi uiti na maundu meki bathukanyo iliteto ukende muitano ambesia na Neto TV utunange woni waku yulwa Mauvoo mitandao ni yamekumukanile ni Mutongo TV nyeneta wa Steven MUEMA tunashara ndinda ayunanga Mauvoo kwanzia meko na ani amwe mala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni pamwe na Ruto notobalukite muno kumawalika kibelane ta Musumbi na Kenya yende nai asiau Raila Odinga. Judas Mbilindawa hasema MCA Mama Sako nimeokwatiania kuthukuma na gavana wa Vilingi Mwaniko weta ubaluko. Gwatani wa thukumiki manisoni cha yulu cha seku measemane wa utongoi chali yako ikika nimeulika maandamanoni. Na enendi maka kulutuini cheko yo matungulu measemena wia silanga wa kwa muoki ni wanangikie na El Nino inzea. Vilingi wa Mauvoo. Naende kalivondene wa Vilingi wa Mauvoo tuambise na Mauvoo makoneti ya uteti Mutongo wa Ulei Raila Odinga asia kuma Musumbe Dr. William Ruto oselela utongo matuko 13 mwezi wake nda mwakani wa nkilili miongole na ile ndhi ya Kenya ni balukite na atoite ndhi ya Kenya na hii keke ukamethana mevudho itina wa ukunikili wa Infotrack kona niakana kilungu cha miongo 5 na iteto yulua yana cha Kenya kiona niakana kiwa ndhi ya Kenya yendete badhuku Erastus Nzomo ni watomba nisenge weno. Na ni dawi nzuri kwamba anakuwa mjeshi mkuu majeshi ya ulinzi ya Kenya. Mwaka umwe itina wa Dr. William Ruto kuoselela uteleva wandhi ita president enendi na ndongo isia kiuteti ni maende kuikia kithimini otongoi wake mwaka osu umwe. Thank you so much. Thank you. Mutongoi wao imetuki ni ndongo ya Azimio Raila Odinga na ula wawetakana President Ruto novalukete enendi banene mwakani osu umwe nondo siendo ila wathanite takutheya kwa ngalama ya mekalile ila yeyulu ndaisa kuyanisya na bandu bake yikite kung'aiya muno na mwenende kuvinyika. They can say whatever they want to say, but on the issue of cost of living, they have completely failed. They've failed Kenyans terribly because they came into government on the promise of reducing the cost of living. That was supposed to be their primary agenda. But basically, consciously, they have increased the cost of living. I think they've doubled it, if not tripled it. And they're still going on by increasing more taxes right now. I don't know who their advisors are, but I think that they've failed the people of Kenya very badly. Ona uyo vo Odinga ni wasiakana mota Azimio nimeonenga nilivoti yo wathandatu ukite kukonya utongo iwa Ruto mwaka umo ofisini indi asiakana onakula siya mawoni sionania aende nai. Then on the other very key sectors like health, like education, like agriculture, our team was analyzed the performance generally, and we are going to give our own scorecard within the next 48 hours. From even the opinion polls that have been carried out, people basically have given this regime, I think, grade D in terms of performance. Ainena naandiki Mauvoo musini wa Ilovi mutongoi uo wa chama cha ODM ni wawetakana ukava wa serikali numeleti ngava ingeta mbunge na koti aiweta mivea isu ili yeka kila ukava wa serikali ukwenda. On the issues of governance,
the same way they have actually failed the people of Kenya. They have eroded independent of the institutions of governance. Now there is no clear distinction between the executive, the legislature, and the judiciary. Raila ingeni wavothisya vanene wandikani silikalini aiweta kana andiki atene kama andiki ateti alama valukile usakuani ni muvetu na keu ni kindu kitailite. Where I have issue is appointment of principal secretaries. The principal secretaries are civil servants, and civil servants should be non-political. They should be professional people who do their jobs professionally without meddling into politics. But a situation where former members of parliament are being appointed as permanent secretaries, as it were, political activists, failures, people who had already resigned to go and run for political offices and who failed, being again reappointed into public service, particularly civil service, in my view, is a very misguided decision. Maundo ni meokonia kula sia usumbe mwaka muvitu Odinga ni wathingirila kana Ruto ni wangenye kula bala waweta kana wendesa kuyetekela kungea kula ni kenda alike utongoini. I don't believe in stealing. I believe in fair play. So that if you are going into a contest with you, if you beat me, I will congratulate you. And if I beat you, you should just do the same. So that's why I don't come up with methods to rig so that I'm declared the winner. And that's how not to do it. Because next time around, somebody will be able to steal better, and then he will be declared the winner. So what we want is to see that we go into a contest and may the best person win. And that's what we're talking about, creating a truly level playing field. And I say that Mr. Chebukati belongs to prison. What is done twice in this country is disgraceful. And history, in my view, should judge him very harshly. Ndilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, Nito Erastus Kithuku, Wanzomo. Ni muvyanzo mwa mwaka umwendeni wa utongoi wa silikali ya OU musumbe Dr. William Ruto ni wangwata kwithwa atatite kwa kilungu kinene maunduni ma maendeleo na kuwete ngwatanio kati wa nthi ya Kenya na nthi cianza u ni kwiana na muteti chamane cha Wiper County ya Mombasa James Mwanthi munda ula ukwasia pena pata wa nthi kumunenga musumbe Dr. William Ruto mwanyi wa kuthukuma na kuweka kulicha maundu ma siasa nthini wa utongoi wake. Angelina Muse tueleze. James Mwanthi munda na ula ni muteti ngalikosia likoni va kaunti ya Mombasa nukuetakana musumbi William Ruto analiki utongoi vindaina yumu muno na kanani utatite kwa kilungu kinene kuyote maendeleo sioni kivathukanyo va nthi ya Kenya. Kana sie kuma Ruto oza utongoi anosie utongoi vindaina yumu muno na nunatatie unulabatoneka tamundu ali itiliu uze kwithiwa nuweke mikakati ila ya ilite nikwithia wenda kwikanesa uni no mpaka wiki mikakati oyu twi kwa unu natati undu batoneka aneke amawalanio masio nikana withe kwithia uthukumi nuwethi wa wipo kwanzia ila ya ilite nukuetakana vena wikwati munene nthini wa mawalanyo ala musumbi William Ruto wikite na ala ukuetakana ni metete wikwati kwi nthi na mivya ingi kuma nthi ingi ilembetania Afrika ya umiloni wasio kukwatiania ni kana menya mawevikie kukwatikana na nuneki ye mikakati oyutu nena nindo nakwasya kana ndisia East Africa na Afrika nzima na ulimwengu muima oyunu ukuona Kenya pena cheni nukuona utongoi wa Ruto ubiona toto na kuete matumaini masio kuondu wandu ma Kenya ona katika andu ma Afrika ni kwithiwa ainialama no chieba nthi kumama nthi cia Afrika East Africa na nthi lingi cia ulimwengu ni manonie Kenya ibianuta ina mutongo utona kuete cheni katika ndino ya Kenya kwa uni wa kwa chakana pena matumaini ma investors mambi kuete investments baba
nikanatithe nitakwata nafasi ya mawia na kwika biashara na indi na uchumi wa nthi ukithiwende. Engini wa menda enende kumunenga mwanya Musumbi William Ruto nikanavikie kuanisya mawatho make na kumanwa na siasa ila ikuvinga utongoi wake. Kwa nzi yetu andu ma Kenya ni malite kufikiria mamunenge nafasi na macheka na siasa sia bana bae mamunenge nafasi mone kata ni kwithia report ila ibo ya katika mwaka muima yutikinena katika mwaka wa keli wa thela tithia tikinengane tofauti report tofauti ni kwithia tikethia tiketha mawalani ala walanitia anawie vani wawetekana unenenya ula uende nuvikiete kumanenga enende wikwacho wa kwithiwa na Mauvoo undu ula ukuvikia kwa ile thukuminika na ukwacho uvikie kwa ila kwana na unenanya ula uende ndini wa upinzani na serikali unenanya u ni museo ni kwithiwa nukwikia andu matumaini ma kwithiwa na Mauvoo na kwithiwa na Kenya nzio yukite yu ekana asekana ethiane mundu kwenda uthose sindu syake ta muthemba wa hawking yu na mwana wa kwiku indi ila kutene na unenania uthukumi wa muthemba ucio unena vinda muno ni kwithia kila mundu nuna kyakumarukia sindu syake kavindani kauni wawetekana ndongo ila sindini wa unenenya u nisialite kuiye vathukanio sio sya kiutiti ute nikana unenenya u vikie kwa sia matunda paundi po mailite kuvinia muno meke bidii mende na kunenania na njasya kana ni mailite kwitikila kilomwe ale kiendiki na kingi kitanevo achosa ni kwithia wasya ula waku niwe wailite kwatiwa paubetha bena vina nombaka withie wi tayari mondomo makumalewe nangi makitikilwa naku wose mene na magu mailekwa kwa upe na pata wa withie tayari ule jamwe no chosa angi utanenamo. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Mutongoi wa alani ni mbungene ya Masako Judas Mbili Ndawa yasekana MCA ma county ya Masako ni matuite kuthukuma pamwe na gavana wa Vinya Ndeti Ndawa yasekana kuukita serikali ya Wavinya Ndeti kuituma enende matakwata maendeleo aikathi ya itambia ya gavana wa Vinya Ndeti kuitikila kuthukuma na serikali ya Musumbi Dr. William Ruto. Musao uneni wa MCA wa Mauvoo Judas Mbili Ndawa wa kuweta amemba mambunge ya kaunti ya Masako kuma kilio mbunge chayata wa kuivita na kuitikila na kwa vamwa kuthukuma na serikali ya kaunti ya Masako ungua gavana wa Vinya Ndeti yuyu eweta uti wa witikila na kuma ya tayoka indene kuma kwema MCA on the memiongoena kuma wardini sionde kaunti ya Masako. Declaration ya mbele kiwa matu without in a meeting, right? It was on a Monday. That was the first declaration. Now, of course, kundikila ndo mana kwebeta. Bebeti dia ndo ndo mata ambete kwek. Ho ide te kalile ndi taya ya usuri wa msbabu. Na ndo kwemba tembe ndo ndizite kala de tongo eti yange makatwa. All other words, but 90 words it's on that ndo ndikile. The same declaration ya kibama tu ni neki with every other word. And was me kana tazi walita declare this was that now this is Machakos declaration. The 40 elected MCAs from the nominated MCAs ndio ndeta kwata na moko ngaba nende natayete national government not yuko koma account yoka paete tewa na idio tekana ivye ma county na ma national client inomwe because there is no way county can work in isolation kana national yeka work in isolation go to na kudingi ba wako idio na twache kana ne twa declare tamasa ko kana thike mbanza ya serikali muzumbo lao ibo na ngaba no lao ibo ito masapoti na mundu loka atumia serikali usuniwe atuyola monene wakaoti mtu Masako. Ndawa eweta kuleana na utongo yula wivo kukatuma enende matakwata maendeleo ya national kana ya account chike kala outside nondo ku serikali ni wapesi na hata taumia ndo maito serikali ndimba hata meke ya dina nondo wala ba kumati ni kwa tama ngate hold declaration number 1 ni kwa kana I single time izi ndo baya ukebatiza declaration number 2 lekana mundu loka ba court kana attempt kutumia nza ya serikali usiwa kemba mundu la mungu na wote kan declare the greatest enemy
ya ndo maya. Declaration number 3 ni lazima hivi to support the current administration. Kama no like vile ni lazima to support. Jana kwa jana na muzumbu like vile ni lazima to support jana kwa jana. Ndo ndo lazima kwende. National cake na county cake. Oingi MCA mbili eweta wivitoa gavana wa Vinyandeti wa kuthukuma na President William Ruto tauteithia vanene muno kaunti ya Masako kukwata mbesa kuma kwi serikali nene. Where I stand, governor means well for Machakos people. Now when she is on record, ayaza kana no kuthukuma na muzungu live no muzungu wewe. For your information, the national cake 15% is in our counties. Na muzumbe atia wana 85%. Kwa hiyo tukatweka hii tauma hiyo support serikali. The minimum muzumbe lipa. Ule udonenga kindu. Na chelu hizo inga haispend county. Oh, is only a fool. No ndia lazidi tekalotewa chao wa serikali but we are Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava matu yata. Nyenita wa Ben Mwasao. Tuisonga na mbe ngwatanio ya kuotetea mavata ma athukumi ya kimanisio cha yolucha seku itongoni mwandiki wayo mbo ya kivai ni atula muti silikali kuisala muvyani wa kisomo kwa kile kuweteta kulekelelua kwa kimanisio kicha seku bandu ba miaka thandatu kitena utongoi wa chancellor kindu kila chonzete utongoi wa kimanisio ki ainena nandiki ma Mauvoo musini wa kitui mboya siaka na edhoetina wa mwei umwe mwanya wa chancellor vice chancellor na munini wa vice chancellor ndwithi wa usuti ni mobanga miateno ya Mauvoo ayaseka na maundu kimanisio niki ni mande kulika kivindu kila muthenya onasimasialo nukutwalese Ngwatania kutetea mavata ma thukumi ma kimanisio cha yulu cha seku ni atula mute serikali kwa kila maweta ni lekelele kimanisio cha seku vandu va miaka 5 vate utongoi mwanyani wa chancellor menena nandiki ma Mauvoo musini wa kitui mwandiki wa ngwatanio imbo ya kivaini wawetakana kuma mwaka ni wa 2018 kimanisio cha seku kithitwa kitena chancellor ulawa ile kwithia eivanga mivango ya kimanisio kindu kila weta ni kionzete kuyana kwa kimanisio cha seku ena ya nyenene yotongoi university kana university ya seku ya nyayo yotongoi yeteto ni kwithia teina chancellor Titus na ikuni ila waumio bisini mwaka wa 2018 payaisa kwa point wa chancellor oundu mwezi chancellor niwe munene wa masomo na niwe nenga nae degree na ka nenga ne alame graduate alame umina university diploma tithi tutitenake na chathi kiki contact ya wani chairman of council kwa uya tabia serikali kana ino ni yana itietwe na tieseo inginombola kana bena mwanya wa munini wa chancellor kana vice chancellor bamana munini wake kana deputy vice chancellor kindu kila weta mianya isu ya chancellor na munini wake bamana munini wa vice chancellor ikwatiwe ni mundu umwe kindu kila weta takimo vinye ya mona na kwithia atesa kuvanga maundu ma kimanisio ki na kwenda serikali kweta utongo umwe kimanisio ni cha seku balama weta kimanisio ki kithitwe kititwe etina muno ya sianywa ni manisio ila ingi tina vice chancellor niwe witha aitongosia university kila muthenya niwe withabu aitongwesia nimo mutongoi wa thukumi na mutongoi wa masomo na mutongoi wa kila kiendeye kila muthenya is the CEO na tithito titenake ti realize kana ulotitwe ta acting na manya angi several kana manya angi maingi wende na kuact act ta deputy vice chancellor kana munini wa vice chancellor kundu kutatu act kwa finance act kwa human resources na act kwa academic kwa utiona akwithitwe muno na tiasiati tinengo vice chancellor ni munewe kuna ina students nina kuniekelele lakini tiasia ulati unengo ni serikali ni wote uthukuma nake onawio vone kana ngwatanio ino ndithitwe na mwene kivila wayo no lawe na kianda cha kutetea mavata ma athukumi kimanisio niki balama wetakana kumana naki athukumi methitwe mateo kwata ndevisio cia mauti kuma mwaka ni wa 2020 balama wetakana ngwatanio ino ni vinyitwe muno ni athukumi ma kimanisio ki vangiri miatenio ya Mauvoo kusukumia ndivi isu tina chairman na titana chairman tiasiati serikali tunenge chairman wa council ni kanati kama na maundu maitu ma leo thinesa ulati unena nake ojibe maundu maitu maendete nai unduma uendete nai ni kana university staff kana athukumi ma chuo cha seku
maya ipwa nini mbese ila maibawata annual increments mbese ila siongelawa sia ukusheni mundu against inflation kila mwaka kuma 2020 July na akin adoko minema isia kana mbese isu sia leongelwa tinengane strike notice ingene kana ngwataneni aweta kana yo yenda myanya isiyo tongo yususu ne serikali mate kwenda kumenya alama kususia myanya isumo mete isione sieva vambi ya Kenya na ingi maweta bya undu ekika nemekutwa isia myate aniyo alea ku appoint andwa within the coming 1 month mundu timutabya kana malea ku appoint wa pesi ndu inge itheta committee safa na itheta representatives sia workers wasu no representatives sia universities academic staff union together in a month's time titona kuoza atua kuthio ni strike kutinda tipicate daily ku address media daily we are going to do everything possible to ensure these people come into office. Ndili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Ni muvea chalo na ngewesu ya chalo ni kutunenga mwanya wa kwamba usemba udhiumu wa mukuvi itumu udhiumu ni tukite na Mauvoo kaitatuidhiani. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kuicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo ezo da wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi itamba hii nisizo bazila soba zetu uzio na ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwo isu siandu azu noko tumeama kuma mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambi meyanizio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit kwa we ka calculate managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingo sebe yako wenda ka chao na Wiyo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina ni tatu yani uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tuna nasema ndo mavi ya sala trade yani na vaikindu kimu yota mundu kwendwa ni mundu lo mwendete na indi mukamba wate na isiati kana maimbe mecho ndoni kimwe mailia ukungu sana na nundu idhitu ya nduma utuku yuva tuketha tuinena nisia maunduma muti ya wakitandani na tuimanya choni chao kila Adamu onie valawe Eve
nikenda Asia kana koni kombe naende twisisa cha wendo likite kito yu kwa tenia na kwa ankeza mudhu kana mwene dhini wa kilungu changu Nova Mutongoi FM ni kuma kilo kwa mbilili anginya mudhenyani wa wakatano ni mwendoni wasa inya siawiyoni mpaka vaesa mina kuililika saa moja sia utuku dhini wa kilungu changu Nova Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba ona negala mianga bakuberia na yumweta kalondo wako kana ndingo welani nyendigo Apostle Peter MK wa Voice of the Cross Africa Ministry Machakos Showground anakutangazia mkutano mkubwa wa uponyaji na miujiza utakaofanyika tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Wageni waalikwa watakuwa Evangelist Susan Shuref kutoka Amerika, waimbaji Ruth Queen kutoka Nairobi pamoja na band kubwa ya Voice of the Cross. Leteni wote wenye matatizo mbalimbali, wenye kuonewa na shetani watafunguliwa siku hiyo na mtumishi wa Mungu Apostle Peter MK. Unaweza kupiga namba hii kwa mawasiliano zaidi 0705946849. Nyote mmekaribishwa. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Worldpark. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Worldpark tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Ni muvyano nda kwendea kwikala Mutongoi enenthi maka kulutoine na chekoyo matongolo ya womelone wasua yu measia mena wia mwingi muno ebindani yimetelete mbua nene ya El Nino maikia kutambaika kwa miendele kumana na kukua nikiwo kwa silanga wa kwa muoki kwa nanganzea ila mailite kwisila kalia yume kuliangava na wa kaunti ya Masaku atungia ukuta wa silanga uo kuita na enenthi na meisio eleto nya kumethi ya ebinda ila mbua nene ikuwa Boniface Mutesiano kutweleze. Ndelame kala isoni dhima watakana silango yu na matuko mangi kuma watilika na vaima tambia mavikia na kuoswa na vini muiso munene vindani metalete mbua nene kwa hoseni leitambuka ama skulu na kundukungi kwa wateva ndo matonya ukila nilia. Ngaba na ito wakaje silango yu wito wakwa mwoki. Silango yu miaka watilika. Na silango nende nje munondo wa skulu kakuloto ine la miindone. ABC wa mani andwasi mayenda wona kwa ua na tayo tetele mbua gavana tetele mbua tetesi uata no te wani alinino mafuriko eto ko kaya gavana silange no tutongie na itu service yake wa chaisila ando kuicha kwa primary school sinde ndasi anasio kia kuloto ine patenzi ona pamwe oto wa mani kakuloto ine ndio wosiana wati silange yatilika eto ko kule silange no tubungia oto yake yao nikana wethe kat ne aloma kumela abungi wenda sasa yake yao nitu kukulia utwakie kiao kene kwithwa mbesiana ona siuma baadhi kathi chekoyo tukakuwa twana tunini twa standard 1 twa PP1 nikana twende school tuikelia siana iba kiao niki ni wene thinola wivo na kuna utwiguya tei
ni kwitha mbetu inotoni na tuna yato yasia twinaku ni kana tutethie na juju wikwatio itu tuinaiyite kwaku vamwe mwendanga wana kaunti ya Masako mwandua vinyanditi kusongia kiocho kwithiwa vindaila manene tevatema time maeza kuswa na jume thina ni munene wabina ithe tuina thina mwingi muno pio silange ndi atilikile na siana sito jusi yokete kuyokete we na iye silaba yendete ba school chekoyo na juko twese ike silaba ko we onoka siana si kumi siana isu sio ndekila kana no kanenga akalungu ti ukulio to service silange na ndokolo nithie nundo nitausa kuyeta we nyaito na niwe musumbe wito wa Masako kwa uneta ukaya tu service silange no kwa kwenda kwa kwithe tinondo na ithe ni tuboya muno pyo withe wilumitie pyo anengini ni si wilumitie na nukwika nuna tuye nukwika maondo langi mavikia na utamba ikanitane malama vandambo kakatoa mitunda ingi kweka wewo withwa matena kiwu oila matumia silanga uyu na yote sawa matethia ende yuwe kalita vamana zia silanga itu lao ndio dinaye magendo tini mambo kako na kiuja ndie ona ngombe zitu siku kweli ngoni tenda kwa kalanza kuwe matulu ndibi kulona hii mheshimiwa balona hii pa hospitali mbodi enda kutoka kiwu ya tetele mbue nene tutona kutuma matinga moka maduke silange nundu oizami una kuni omie silange na tunatetea mingi maege kwema nikwithi wa kiwu nicho yayo wo mheshimiwa itu mama itu ndio kusuba kingi watu yeti ukwate kuoko na kunduka atulecha tina thina na kiyo nundu ita silangesu ninatera fiando ingi indo ina bantu baunyo be kwisila beona thina mama witutethia unatu yevinda zonde tikwikwati taiwe mama wa Masako la tikwatite kama skulu na mitambukile ya masivitali katewa kundu konge yuithi wa thina ithe wanuku kwithiwa na mbua nene kiao kikila ni ildi isio nithi kukwatanya kundu kwa thukanyo kitatonya kwisilika ni ene nthi nena ithi twina thina mwingi muno ba kisioni nundu wa kwitha tuyona kiwu itunabanda mboga kisioni ki ona tukaketha makunia tatano tukataa ona tukasomethia ciana na mbogesu munene tuina usakuie ni kana utwike nesa na kiyo kila twaya tuikwika ila tuyasia twendete onyuba wabina wibala windwe wasia waka ni tuthina na tuine banda mboka nongi kiyo kitu ni twese kiesuka nundu wa mathina nikwitha mbe tunagwata mbesa mbingi na tuina sio yu twi maskini piu na tuna usaku wao tumanthisie kana twike nesa wabina munene witu na twika nesa ukulia anda methe mundane ala memenda thithio ngavana mathi mana ndu kumbua yaua mionda sio ndene twawa na ira ende nje muno kwa tuma ciana kila sio wona kwa patecha patenzia ndu dispensary oi mundu thindo dispensary wona kwa patelelo na pamwe tina thina niti banda mboka wasi anda niki nethete banda mboka takwa ni munda ibae thiona ndi banda mboka nondu baiki ukikata kingithia ungavana ti ukaje tubungie silange mbuete na uwa ti ukule taiwe inya wito wa Masako kwa tei ngai ewe na ndukatumena wabina uka ewe wewe wakwata kiyo kila kiba kitu kaunti ya Masako matongolo nyeni toboni mutesea Minista muvene wa usesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki easia kana nthi ya Kenya na Amerika ni kwatianite kwa bakupi kwikithia ene kambuni wa Worldcoin mayena ba kwibitha etho kunikiliwa serikali no kuonania na no makwata na mabitio ma kutula miao ya Kenya. Kindiki olakwe umundi mweni wa nzama yimwanya ya mbunge ila yende kumbania uwo gukonya umo wa biasala wa Worldcoin ba Kenya atanderia yumbe ata bya yumbe kana biasala na uthukumi wa kambuni u wena wonanio wonde kana waena kielelo cha wangangania na necho kitumi serikali yo sie matambia mametuki kwa na Mungu moi mubetu Benjamin Mwaka no kutwelese nene makambuni wa Worldcoin na uthukumi wake wongamiwe ni serikali mwaini mubitu kwa kukilia wia wake usesehei ni vatoneka mevati muno kwithwa manoki va Kenya na kusiokithia Amerika chumani kivitu. Minister Muvian wasesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki havikite mbewanza mwana ya mbunge la yende kukunikila mwisho wa Worldcoin va Kenya nwaweta ni kindu kiuthaini biasala wa kambuni ni wa wanganganya. What has worried me from this interaction with the committee is if there is a possibility that the
directors or officials of Worldcoin came here and said that despite the stop orders that I issued and the court orders that were issued, they are in any way dealing with Kenyans and interacting with Kenyans in that space. Let me put it this way. I wish I had gotten that information earlier because he would not have left the country. Anene makambuni o mavikite mbewanza mai imwana ya mbunge chumani kivitu ni manawetie ona kutuika wandikithia wa imwe kwa imwe KICC ni wangamiwe wandikithia pamwe na uthukumi wa Worldcoin ma Kenya ni wende kwisilanzia mutandaoni yukintikie weta kianene na kivuthia kwa nthi ya Kenya. They should stop all activities related to that matter, not just the scanning of iris. Because if, for example, it is the case that they have violated our laws, what business do they have doing anything else that is lawful? If the company has come here and admitted that they are continuing with that process, then they are in contempt of court, and they have admitted that they have no regard for the law of Kenya, and that court order meant nothing to them. If that is the case, I hope it is not. But if that is the case, that is the clearest sign of impunity and disregard for the law of Kenya. And if it is the case, we will deal with it. I immediately will leave this room. Amemba manza mai kwangaliko yoni menda muno serikali ikithiene nthi kana Mauvoo moala moswe isesoni ya wandikithia KICC maliza utumika kwanzia cia maundu ma kiuvuku kutethecia maundu ma kiumamai kana maina moisyo kwa uima wo wamwe. Could you just commit to this committee that we could retrieve the data of these Kenyans which were taken on, in my opinion, the negligent approach to what the law already prescribes? I will not be in a position at this point to tell the committee with certainty, 100% certainty, whether we retrieve and compel the retrieval of that data and by what time. But as I said earlier on, I believe it is possible. Muvia wosese iwandini no weta kufikia oyue na Mauvoo mandikithie mandu miongoli na thandatu na miyo miongoli na nane avata ya Worldcoin na yithukumana kwa vakuvi na ngava cia isalu va Kenya ondumwe na nthi cianza kumanda uwo uthukumine wa Worldcoin. Any person in government, out of government, in public sector, private sector, who it is established, aided, abetted, supported, encouraged, or even attempted any of those things to facilitate any crime which may have been committed in the circumstances of the Worldcoin, we will hold them accountable. And that is the assurance I want to give as the security minister. We will hold them accountable. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na Mwakam. Minista wa Malelo na hui kaunti ya Masako Nathaniel Nganga ni wabye ithe kauneni wa amuma enenthi kana sivitali mbingi kaunti ya Masako siena ndawa. Nathaniel asia kana governor wa Vinyendeti no ekithitie kana maundu ma uitini mailu kaunti ya Masako na ala mena uneni we utena usuni andu malikitie uteti nthini wa uthukumi. Nganga anenie kiseseni cha Mutongo TV masane makioko nthini wa kilungu cha Amuka. Wito watambaikie na tena wambesie kuukelia basa muno. Issue number 1 niteteto na Masako pena historia la miaka mingi vyo za bloated workforce kana workforce ando mana hapo kuma mpaka naiba wa mateo kawiyani
na yu issue isu governor na waziri ni maende na umisolve kenda weze kwethia mundu yonde ukuibwa pesa cia serikali ni available ndeni wa workstation tene unaenda hospitali ukethia ndagitari ndebo na ndoka nasi ndoka pai mundu ndona kuhudumia o yune mamethia kaunti itu ina thina wa ndawa ina wawaimwe kwa mwaka kana kele lakini oyu bigiabu akoyo timothelu kuma gavana oza kevela na waziri make maliko ofisini mwaka ndo nezodela na ndawa si wetu maita 5 na ziwo wetu maita 5 nitunamanye one of the challenges unethia tukate genda wa level 5 ati itangaza eti ubiye ndawa awa umana makela county mako kama sako so ndawa izika thela ndeni wa vinde bothu you need to be ndo yeta asia indawa si katwa hawa ndeni wa kila ward kila hospitali otege level 5 wethi andeni wa kila hospitali yesi ko ya dispensaries netwa these ku wethi you need ndawa ya pressure ndawa ya sukari izi ndo cia muthembozo mesithi ya kundwane ngewa ya hospitali ko indawa ni siasa andu manema nasoya kula ela goya kutendawa netimanya na toka semba toka intervene very fast na ika supply wa netete na funding gap baby ndo tuna ina challenge ya ebinda gavana mutwa na uhuru lama na ofisini mayoka kuma tunaitwa ina mubango wa serikali wa kitu kinaitwa universal healthcare UHC nela UHC nela serikali no ya Ruto na ligile program izine yongamiwe na universal healthcare ya time asako milioni maana monza na miongo 5 na ile program ya ongamiwe iliyeta kukwata 750 million isu ni menene muno ndino wa mubangilio wa serikali nondo ya maanisha kana indawa kuwa pesa siako siwa yeko chineto dio bandilisha hoyo pemu ya wimbunge yu wende na onena ni wene MCS with the unit either na mubangilio wa mwitu kuiba silingi 500 kana silingi jana na maizo kama newe kadi bili niwezike wewe wa masako alama masako makaitwa na kwa wende na mayo yeli ya imedi anda kitali Mura musaisi ya Mauvoo asuni motunenga mwanya ungiwa kwa mbosemba uthio muone mukube toma uthio muone pe Mauvoo angitu kumbanisi ni tukunengelele. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime wicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pia dhina masitwa nitawa Faith Mwende wewe single ni kaleto 300 ni single ni 300 lakini 300 kwa time kwa mundume single ni 300 ndo manda omuntu ni manda mundu tuto mashia single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo eso da wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kama kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndoima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sirola mwitana muno mutane iditenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo na sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukubukiwa nikibeti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu umene biano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 4:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwaka twawa withie wungua muome waku
uyungua mundu na ewe wale kinyo weka yondo kwenda ukathina ona era ni kwa kukuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndine wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi tu kutumiwanda koa nikana imana chao wikala life with a control nini nabako ikale na control da yondo tuonyekane kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambe ndo yani mwitu wa aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wamye kuyanza ni mausuisia ni we atikoke atikoke Omba ibula ute yuba chakwetela siwe yumelelisiani nikana umane undufamu kwa Mutongoi FM twevo kusomerya kutanirya kulunga kutetea na kutetea mbai ya mukamba Kasiulia Ngove nikilunguni cha Kasiulia Ngove lawa kwambiliye nginya wakatano kumasau wa kioko nyasa inyasi ya kiokondo ba Mutongoi FM wina kwa mandroba kana Robert tupo na kwa MC Toto mwana mutangwa Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba Kasiulia Ngove no withukisya Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke Mutongoi FM ngwataneo ya mukamba Nthi ya Kenya yembusi ilaitangala kiwu na inenga enendi kiwu kwa wingi wivo usi waathi wimasitwa kuvethukanio kulingana na vala wisilite usi waathi no wawitawa Galana River ukasyoka ingi uketwa Sabaki River usi waathi wina wasa wa kilomita 390 ukwete kana ukavite kisio cha ngili miongo monza square kilometers. Wambie gatamayo taadhi na wilika ukangani kauntini ya Taita Taveta ulikite kana wita wa Sabaki. Wisilite katikati wa uyi wa Kapote na uyi wa Athi. Vakuvi na dhika nuseuvitie 14 Falls galiko ya idhio ya mutiuko kana ya mitiuko ya Yata. Ivindani ya mbua usiuni ulika kana walika kiwu widhwana uliku wa mita 10 kana futi miongo 3 usiu wisilite kauntini mbingi na muno kauntini sia Ukamba yivo kaunti ya Kiambu, Masaku, Kitui, Makueni, Taita Taveta na indi muthia ukalika ukangani. Akenya aingi ni matumia kiwu cha usiu kwa kunywa na kunithia mimea yo vamwe na kunithia indosio. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as a skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as a skiza.
Nitwasokithia muvea wa kuna ichandao wa KEMSA weasiano kwana ngandawasi na lato wa silingi bilioni umwe katano kenda ila sianangikite na siathoetwe mwakani muthelu wa silikali aina ni anthini wa umbano wa chu mwake ima aina na nyumba sia Mauvoo musini wa Mombasa mwene kivila wa KEMSA Irungu Nyakera ni waweta kana metelete nzama ya maminista mabitukithi iseso yu ayasia kana imwesi andawa isi anenganetwe tauterio. How you fit in that place. Many of us obviously come from those counties, from villages. And the other thing I was asking after the community millionaires. But people say, all right, it's supposed to be doing and keeping KEMSA. As expected, they are usually expiries. And what we are doing is some of the expiries we have to seek cabinet concurrence for us to destroy. So we've already sought cabinet concurrence to be able to destroy the expired medicine. A lot of them is actually program medicine from our donor partners who gave us the medicine, but probably were delayed in telling us where to take the medicine, so the medicine expired on us. So again, we'll be destroying that medicine. We have, in terms for this financial year, for the last financial year was huge, was about 1.8 billion worth, but it was mostly from the donors, and it was mostly because of the change in regime of HIV. So they were using a different, came up with a new way of treating HIV. So all the things that they had bought for us, they told us to destroy, that they want to give us new ones. So it's not a loss from like our own money or because of our own inactivities. The kind of arrangement KEMSA has with counties is demand driven. If you need commodities from KEMSA, you need to pay your debts so that you can be able to get more commodities as they were. And let's not any county lie to you. They have no capacity to be able to run away from KEMSA, because those of us who have tried and have tried once, you will go back without being told to go back, because the quality of drugs out there is not guaranteed. It is not supply. They can be able to follow up the market and say this is where I got this from, because it's a very long value chain. So if you want quality drugs, you have to go to KEMSA. The pricing also will drive you back. So if the counties are delaying, it must be because of probably disbursement of resources and sometimes the priorities, but it cannot be because of anything to do with quality or pricing of KEMSA. But I've also asked KEMSA to be a bit more aggressive also in having debt collection, because it's not very natural, to wake up and pay debt. It is very natural for you to go and demand. It's just human. That you cannot just wake up and say, today I'm going to pay my debts. But if it's someone knocking on your door, definitely you will feel compliant, and you also remember that I owe and my people don't have and I need to pay. So I don't think the situation is really very dire. If KEMSA can be able to confirm that, I think counties right now could be at about 70% of debt servicing. It's much better than before. Yes, counties owe us about 2.9 billion currently, but also I would say that we are seeing a lot more activity from counties in paying. Actually, the last 2 months alone, actually we've already received almost $1 billion payment from counties. So we are seeing good traction. One of the key challenges that counties had with KEMSA was in the low order fill rate, and that's why we want to ensure that the order fill rate go back to the 80-90% levels that we saw back about 3 years ago, when then the counties were ordering 85% and above. Munini wa Musumberi Rigathi Gachagua ni wakulianthia Colombia kwatene na Kenya ni kana kutethesia utandithia wa kawa vanthi ya Kenya ainene anthini wa umbano wa aimi makawa musini wa Chinchina ndi ya Colombia. Gachagua no wetie kana Kenya yinzi kayone sia kutungia nguma sia yosia wimi na utandithia wa kawa kusela kweka mawali okumuvene bala yu kwenda Colombia itethesia Kenya kuyanisia ki itina wa kwithwa yekate wanthe ila sikitenesa uimine wa kawa.
we want you to help us in matters of research. We had a very good research station called the Coffee Research Foundation, but through some mistakes that were made in terms of policy, that research was abandoned, and as a result, we have not come up with better varieties that are disease resistant, and we want you to help our hand as we are doing reforms to bring back the Coffee Research Foundation, and we can borrow some good lessons on your research capacity in this country. Again, I have listened with a lot of keen interest the good story of extension services. Again, that is an area that we are not doing very well, and we need to focus specifically on extension services for coffee as a crop on its own. Again, we want you to help us on organizing a similar organization like your federation. Because in Kenya we have cooperative societies, many of them, and sometimes they pull from different directions. And therefore we don't have negotiating power. We don't benefit from economies of scale. We are amazed that you have been able to bring 540,000 coffee farmers under one federation. That is a lesson that we would want to learn from you. So Your Excellency, with your permission, I'm giving an open invitation to Mr. President and your federation that we are willing and ready, if you agree, where we can have a joint program. We start having discussions so that we can learn from you, and we see how you can help us to penetrate the world market so that we can sell our coffee directly. And that is where it has been very difficult. 3 or 4 companies buy coffee in Kenya, and they dictate the prices. We all know the world prices, but they give us what they feel like, depending on how they are woken up, depending on the mood they are in. Our farmers take their berries to the factory and wait at home for the price. And they have no say, they have no contribution to make. They just wait and receive what they are given. Given that our coffee is of high quality, like yours, I'm sure we can work together. Timu wa Kenya wa muvila wa Mauvoo Harambee Starlets kwa muthenya wa kana ni wende kuyumbanisya gukomana na timu wa nthi ya Cameroon nthini wa mathau ma kumantha timu ila ikuthauka mathau ma kama ilembeta ya Africa WAFCON ma mwakani tuendete wa 2024 Starlets mekwatiwa kuma vanthi ya Kenya kwa wakatatu wa chumwa tuendete kondo wa kuthauka na Cameroon musini wa Yaounde kwa wakatano wa matuku 20 ma mwei wa kenda. Imekuwa long tangu tukue pamoja, so imetusaidia at least tukue na ile combination, so imetusaidia sana. At least we know mali mistake iko na mali tuko poa pia. Kivyangu vile naona mazoezi iko poa. So far tumekuwa kwa camp for 4 days. We still have 6 days more. The way we are training, and we believe in ourselves that tunaweza funga Cameroon. Hakuna mtu tunaogopa. Imekuwa mechi poa kwa build up juu as you can see tumekuwa out for a long, then at least imetupea start mali tutaanzia na hiyo task tuko nayo ahead. Kwetu game ni ngumu. Hatuwezi sema ni rahisi, but tunaomba Mungu sana. Tunaenda away. So ni sisi tuone tutafute venye tutatoka na point away, tukuje tumalize mambo nyumbani. Unajua kucheza AFCON, kila team za Afrika zinataka kucheza AFCON. Sisi tukiwemo. Though so rahisi, but
venye mnajipanga na venye mnaonyesha mnataka kuenda ndo inamata. So sisi as a starlet tunataka kuenda. Kambi iko sawa, wachezaji wana trickle in, though internationals ni polepole. At least Terry ameshafika, tunangojea bado wachezaji wengi kama akina Dogo bado hajaweza kufika, Majolin bado hajaachiliwa na team, nani kutoka Yanga, WINAKE na wachezaji wengine kadhaa, na wataingia pengine tarehe ile sitapenda sana, wengi wataingia tarehe 18, watakuwa na siku kidogo sana ya kujitayarisha. Kile tunaomba kama technical bench ni eti wakuje wakiwa fit. Hiyo itatusaidia sana. Wakija watatupatia stability, more stability. Wakija wakiwa fit itakuwa nzuri kwetu, kwa sababu tukienda Cameroon hatutaki kwenda kucheza defensive, tunataka kwenda kutafuta mabao huko hivi tukiwa away. At least ya mapema tusiende atuendi na uoga. Nende mwana museisia Mauvoo asuma Mauvoo ni matosha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa umwe na nusu neta wa Steven MUEMA ni muviano ndo kuseisia kuma mwambio mpaka muthia Sharon Ndinda ni wa muona ni wonenga Mauvoo kuanzia ya meko saa 3:30 tuko kaingi kuthiana.